హలో అండ్ వెల్కమ్. ఆన్యాస్ ట్యూటోరియల్ జూలై 1st ఆహాలో స్ట్రీమ్ కాబోతోంది. సో ఆ టీం నాతో ఉన్నారు. శోభు యార్లగడ్డ గారు, అలాగే రజీనా, అలాగే నివేదిత సతీష్. హలో ఎవ్రీబడి. హాయ్. హాయ్. జ్యోతి. హాయ్ జ్యోతి. యా సార్, ఏంటి ఆన్యాస్ ట్యూటోరియల్ టేకప్ చేయడానికి మీకు అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది ఏంటి? So Anya tutorial was actually written by my in-house head of creatives, Soumya, and when she wrote it, wrote it in the lockdown, and she showed us the first episode, and we just fell in love with it. It was very well written and very nicely, and it's set in the lockdown environment, and it was very interesting. I just got hooked to it from the word go. So then we encouraged her to write the subsequent episodes, and she wrote the 7 episodes. So that really got us hooked on it. And then Pallavi came on board as a director. Okay. And then we pitched it to Aha loved it. It came back with no corrections. All the drafts came back with no corrections. Script came with no corrections at all. Okay. And that's how we got into it. And then we went on to cast it, and that's how it. ఓకే. సో చూసారా సార్? కంప్లీట్ అయిపోయారా? 7 episodes అనుకుంటా. 7 episodes. చూసారా మొత్తం? Rough cuts చూసాను. ఓకే ఓకే. ఎలా అనిపించింది? It's very good. It's very good. It's a new, it's relatively new genre. It's a horror thriller, but with a sister conflict. The two sisters, Regina and Nivedhithaa, play the two sisters, and there's a very beautiful conflict between the two sisters. A lot of nice backstory on that, and it's set in a very new genre. It's a horror thriller. Horror thriller, supernatural kind of a thriller. So it appeals to everyone, but at the same time there's a genre specific. So I think it'll should be an interesting show. ఓకే ఓకే. సో రెజినా, చాలా కొంచెం గ్యాప్ పడినట్టుంది. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ అందరు యాక్టర్స్కి, ఎందుకంటే లాక్డౌన్ అండ్ ఆల్ వీటి వల్ల కూడా చాలా సినిమాలు డిలే అయ్యాయి, అలా అయ్యాయి. సో ఇది కూడా లాక్డౌన్లోనే జరిగింది, ఇదంతా స్టోరీ సెట్టింగ్స్ కానీ అన్నీ విన్నాం. సో వాట్ యూ సే? యాక్చువల్లీ నా లాక్డౌన్ ఓన్లీ మార్చ్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు అయిపోయింది నా లాక్డౌన్. దాని తర్వాత నేను షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 21లో 2 తమిళ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అయింది, చక్ర ఒకటి అండ్ నెంజమర్పుదలై ఒకటి. సో మేబీ తెలుగులో అలా అనిపిస్తుంది నాకు ఒక బ్రేక్ వచ్చిందని. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అంతే కదా, అంతే మేబీ అదే మూవీ లాస్ట్. సో నాట్ మై లాస్ట్ ఫిల్మ్, బట్ ఓకే ఫైన్. సో when this had happened, ఇలాంటి ఈ OTT ఇది వచ్చేటప్పుడు I was really happy that Arca Media Works OTT స్పేస్లోకి వస్తున్నారని, because it's nice to see a big production house take that effort to come in and do something else, films కాకుండా. And with Aha, so it would be my first Tamil and Telugu web series, straight release laga show, and why would I give it up? I mean, it's not about taking time to do films, but for me I like doing really good stuff, like ఒకటి చేస్తే దాని మీద ఇంకా రీసెర్చ్ చేసి అన్నీ చేయాలి. సో దట్ టేక్స్ టైమ్, అన్ఫార్చునేట్లీ. మంచి సినిమాతో రావాలి అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అండ్ ఆల్సో యూ వాంట్ టు పుట్ ఇన్ దట్ వర్క్ కదా. ఊరికే ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. బట్ ఐ వాజ్ ఆల్సో డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీకు అలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బికాస్ there was also a show of mine that released in I've been having releases throughout, whether it was pandemic ముందు లేదంటే pandemic తర్వాత కూడా 21-22 has been full of releases. Rocket Boys నా షో రిలీజ్ అయింది Sony Live లో. That was my first OTT release హిందీలో. అండ్ ఇప్పుడు ఫింగర్ టిప్ సీజన్ 2 రిలీజ్ అవుతుంది Z5లో, అండ్ నా ఇప్పుడు ఆన్యాస్ దాని తర్వాత ఆన్యాస్ ట్యూటోరియల్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో బై గాడ్స్ గ్రేస్ అంత పెద్ద గ్యాప్ కూడా లేదు యాక్చువల్లీ, కానీ అలా అనిపిస్తుంది తెలుగులో మాత్రమే అని అనుకోవాలేమో అంతే. ఓకే. సో ఏంటి హారర్ ఫిల్మ్ అనగానే మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఒక యాక్ట్ చేయడం దీంట్లో? జానర్ ఇప్పటి వరకు చేయలేదు, ఇది హారర్ జానర్ అని చెప్తారు కాబట్టి, ఐ మీన్ చెప్తారు కంటే ఇట్స్ ఆల్సో సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. ఎందుకంటే ఈ 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. యాక్చువల్లీ తన పేరు లావణ్య షోలో, ఐ మీన్ ఇన్ ద సిరీస్, అండ్ ఆన్య తను నిక్ నేమ్. ఐ మీన్ షీ మేక్స్ ఇట్ హర్ నిక్ నేమ్. I thought Lavanya was too old school and Anya and I'll change it for the tutorial. So Anya and Madhu, వీళ్ళిద్దరూ when they growing up itself, have a lot of conflict anamata, like that sibling rivalry ఉంటుంది కదా, but they take it to a different level.
అండ్ హౌ మధు ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందని షీఈ్ వెరీ లైక్ తను ఏం చేస్తుంది ఏం చేయబోతుంది తనకే తెలీదు బట్ షీఈ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ కాన్స్టెంట్లీ థింకింగ్ ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అది చేయాలి అండ్ యూ వోంట్ ఈవెన్ నో వెన్ షీఈ్ డన్ వాట్ అనమాట సో having to do that bit was very exciting and yes ee horror genre is even more exciting and koncham chesa actually in Tamil nen chesanu Nenjam Marpudala is on those lines only it's like also thriller horror anamata Tamil lo and all lo kuda oka chinna bit untundi horror towards the end so I enjoy it అది తీసుకొని నేను ఎలా చేయాలి హౌ కెన్ ఐ యాడ్ మై టచ్ టు ఇట్ అనమాట సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టింగ్ నాకు when I was doing rehearsals and readings with Soumya and Pallavi I also created a playlist for myself and sometimes నేను ఆ playlist విన్ని నేను షూట్కి వెళ్తా లైక్ నేను సెట్కి వెళ్తా సో ఇట్ వుడ్ గివ్ మీ లైక్ లిటిల్ హైప్ ఆల్సో బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ మ్యూజిక్ యాడ్స్ టు ద థింగ్ ఫర్ మీ సో అవన్నీ చేస్తాను సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ ఓకే సో ఏంటి టైటిల్ మీ క్యారెక్టర్ దాని మీదే ఉందా లేకపోతే ఏంటి టైటిల్ గురించి కొంచెం చెప్పరా Anya is her yeah Lavani వద్దు అని Anya that's how she calls herself I think she really likes so firstly to be launched in my mother tongue నేను తెలుగు అమ్మాయి పక్కా గుంటూరు అమ్మాయి కానీ పుట్టి పెరిగింది మొత్తం చెన్నైలో సో దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ హోమ్ కమింగ్ ఫర్ మీ సో ఇంత పెద్ద ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇలాంటి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ బీన్ సేయింగ్ అన్ యాక్టర్ చాలా రోజులు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న తర్వాత ఒక స్కోప్ ఉండే ఒక ప్రాజెక్ట్ దొరకడం చాలా కష్టం సో నాకు అది బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఐ హావ్ గాట్ ఇట్ దేస్ అ లాట్ దేస్ స్టంట్ దేస్ డాన్సింగ్ దేస్ ప్రాస్థెటిక్స్ దేస్ it's a bilingual show so all of this is a huge learning curve for me and నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ ప్రాజెక్ట్లో and I've put in a lot more than I can so mentally physically also it was really challenging but I really liked it ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసి చేయడం it felt great and it's a great honestly to be launched by Arca Media and AHA and in a bilingual show in my mother tongue I don't think I can ask for more. Honestly very very grateful from the bottom of my heart. తమిళ్ లో కూడా సినిమాలు చేశారు అంటే ఇది ఆహాలో ఈ వెబ్ సిరీస్ ఇది విన్న తర్వాత ఈ కథ మీకు అనిపించింది ఏంటి ఎందుకు చేయాలని మీకు అనిపించింది అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ప్లాట్ ఏమనిపించింది అంటే why not look at the technicians the production house and the script the script is on Anya's tutorial ani honestly this script came to me in mid of lockdown lo ochindi naaku appudu వచ్చిన తర్వాత 2021 లో షూట్ చేసాం సో 2020 లో నేను స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు already the script is running in my head నేను పడుకున్నప్పుడు లేసినప్పుడు when I'm meeting friends so it's there subconsciously it kept so for me I've invested way too much in this character for a really long time ఈ షూట్ కి ముందు almost 1 month before I came to Hyderabad I took a lot of rehearsals I believe in rehearsals I come from a theatre background in school college lo I did a lot of stage plays and then stuff. It will be easy right theatres avani chesina vallaki easy guntundani antaru kada generally easy not easy kaadu but Regina atla oka look ichindam ipu dan artham ento mari easy not easy kaadandi it's about the effort you put in for whatever character you're playing for me everything is same cinema OTT theatre everything is same whatever the character demands content is king ante but this was a huge responsibility for me I'm just starting off my career and to do this so ochi chaala rehearsals teeskunna and I've put in a lot of effort into it so yeah Anya a little bit of Anya will always remain in me okay ఇంకా ఉంది చాలా రోజులు ట్రావెల్ చేశాను ఈ క్యారెక్టర్ లో సో యా ఓకే సర్ ఇంకా ఓటీటీలో కూడా ఇప్పుడు అంటే లాక్డౌన్ వల్ల లేకపోతే కరోనా వల్ల అందరం కూడా కొత్త సినిమా కథల్ని చూడడం కంటెంట్ ఉన్న స్టోరీస్ని చూడడం అలవాటు అయిపోయింది ఆడియన్స్కి కూడా సో ఆహాలో కూడా మంచి కంటెంట్ని మేము చూస్తున్నాం సో మరి ఈ సినిమా ఎట్లా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే హారర్ ఫిల్మ్స్ చాలా డిఫరెంట్ జానర్ అన్నీ చూస్తున్నాం కదా ఎలా ఉండబోతుంది వీటితో అట్లా అంటే లాట్ ఆఫ్ షోస్ అండి almost every genre lo every kind of story there are multiple shows that have come but every show will have something unique and something different like Anya tutorials aithe in AHA lo aithe AHA platform lo this will be a different kind of a show ee type of genre gaani ee kind of story gaani idvaraku eppudu raaledu I think Telugu lo kuda this ee kind of genre eppudu raaledu and the thing is
predominantly it's a female-driven story. It's two ladies, their conflict, their conflict to two sisters, and their fears and their childhood. So it's that kind of a story. ఎప్పుడు మనకి రాలేదు మన జానర్లో మన ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు రాలేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అట్రాక్టెడ్ అస్ ఆల్సో. అండ్ సో ఐ థింక్ దట్స్ ద కీ టు దిస్ వన్. And of course, it's like Regina said, it's a psychological thriller more than anything else. Horror kanna, it's a psychological thriller. It's definitely horror. Yeah, it's horror and psychological thriller. So Pallavi did a fantastic job of converting the script to screen. And even all the techniques, we got all the very good technicians. Sound plays a very important role. Sound and music. Itvanti cinemalu inka especially. So very good technicians worked on it. Gautam and for sound and Aral for music. Fantastic technicians. Camera Vijay Chakravarti did a fantastic job. They're all senior. Vijay is also a senior DOP. He did a fantastic job. Lighting and so all the elements came through in this, and a lot of effort was spent. And of course, I don't need to mention again, Regina and Nivedhithaa did a fantastic job of acting. They held the show together. So I think audience will really enjoy the whole package. It's a beautifully in terms of production, in terms of acting, in terms of all the story nunchi anni, it's anta baga, it's come together very well. And it's a different genre in a different setting. So I think I'm very positive about the show. Has all the key elements. Has all the key elements. Okay. Sir, alage ante ee cinema script rasina writer gaani lekapothe director gaani iddaru ammayulu, so debut tanaki kuda. So ఏంటి sir tana work meeku ela believe chesaru? It's so nice to see that Arka Shobhu is encouraging women in this industry. Again, only when the bigger people who already set a mark and set a bench do it, will everyone else start understanding that they should also do it. Unfortunately, ila cheyali, but it's so good to see that happen, because not just Pallavi and Soumya, Devika, Falguni, chaala mandi unnara. The AD team also had Lekha, Sanjana. Like, so it's nice to see so many women. In fact, Evru Tarvata, I'm finally seeing chaala mandi women being surrounded by except Vijay sir, the entire set. That by feminine energy. Adi, it's so beautiful andi. Meeru aa energy lopu వెళ్ళి వర్క్ చేసిన తర్వాత మీకు తెలిసిపోతుంది the difference between Absolutely. It's so it started with Soumya writing the script, then Pallavi coming on board as this thing. Then of course the cast is female-led cast, and then our key production, Devika was our executive producer. Then Falguni here was the line producer. So it was it's completely women-driven show. We were only in the back seat. Everything was. మొత్తం sets లో మొత్తం వీళ్ళ hand లోనే ఉంటుంది మొత్తం. Yeah, but what like to get back to the point, it doesn't matter it's a girl or a boy. I mean, it's about the story, and the story was fantastic. And Pallavi it is her first show, but when we interacted with her and we met her, we felt she can deliver on this one. And we said we should try it out, and that's how we said okay, we'll go with అంటే ఈ సినిమా ముందు ప్రెస్ మీట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీరు ఒకసారి మాట్లాడారు 2021 లో ఉన్నాము, ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఉంది, బట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. సరే, ఎంత మనం అనుకున్నా కూడా నిజంగానే ఆపర్చునిటీస్ తక్కువగానే ఉన్నాయి, నమ్మి ఇవ్వడం కూడా, బిలీవ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చేయగలుగుతారు అనేది. సో ఏం చెప్తారు దాని గురించి, అంటే ఎందుకు ఆ డిఫరెన్సెస్ ఇంకా ఉన్నాయి అని అంటే that is a different topic, and if you go into that, it is a whole topic by itself. But basically now what I'm to look at it positively, there are a lot more opportunities now, and a lot of opportunities are coming up because of OTT, because of television, movies, different types of movies being made, OTT kyasna cinemalu. So a lot of opportunities are coming up, and a lot of girls and ladies are taking advantage of that, and more and more producers are being open to it. Yes, industry changes, చిన్న సినిమా వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు, మంచి హిట్ కొడుతున్నారు, చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి. And which is very good to see that we are right in the beginning of this change. Yes, we are in that
beautiful thing actually, like a flower blooming laga, Exactly. you know, something like that. So it's beautiful. Yeah, 5 years back, maybe they had to struggle a lot more that's to what I to be asked. seen. But now, if they have talent and if they're talented in any department, whether it is acting or writing or direction or production side, announcing, so many women coming Or sound. in అవును production. యంగ్ టాలెంట్స్ in వస్తున్నారు, production. బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వస్తున్నారు. So all of them are coming, and there's a lot more opportunity, and a lot of them are getting opportunity also, irrespective of this thing. వాళ్ళ వర్క్ ని బిలీవ్ చేస్తున్నారు Yeah, ప్రస్తుతానికి. yeah, దట్స్ ఇట్. definitely. ఓకే. సో రెజినా ఏంటి ఈ సినిమాలో ఇద్దరు అక్క చెల్లెలుగా కనబడుతున్నారు, మీరు కొంచెం తనని గైడ్ చేస్తున్నట్టు, మనం చిన్నప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కదా అవేం లేవు. సో ఇదంతా కూడా అందరూ కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉంది ఆ కన్వర్సేషన్, చాలా సింపుల్ గా ఇవంతా. సో ఎట్లా ఉంటుంది మీ ఇద్దరు, మీ క్యారెక్టర్ First గురించి of all, Madhu లాంటి సింపుల్ గా sister ఉండదు. అంటే కాన్వర్సేషన్ అర్థమయ్యేలాగా ఉంది అన్నట్టుగా తనకి చెప్తా. Yeah. చెప్పండి చాలా సింపుల్ కాన్వర్సేషన్. ఏంటి చెప్పండి. సెట్ లోనా లేదంటే బయట? లేదు మీరు అది చెప్పండి, బయట కూడా మాట్లాడదాం. But we didn't have too many scenes together. The story itself starts off with in the middle of the whole thing. ఓకే. సడన్ గా ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. వస్తుంది అండ్ దెన్ దాని తర్వాత బ్యాక్ స్టోరీ వస్తుంది. అప్పుడు దెన్ వి గో ఫ్లాష్ బ్యాక్, దెన్ వి గో ఫార్వర్డ్, అండ్ ఇట్స్ క్వైట్ అ మిక్స్. సో వీ హ్యాడ్ లిటరలీ లైక్ 5 days together. అంతేనా? And one proper scene together where we are not fighting. లేదంటే మిగతా అన్ని we are fighting. And I just said it, no one heard it, thank God. But Madhu లాంటి సిస్టర్ ఎవరికి ఉండకూడదు. But no, but the circumstances that these two girls were put in, I'm a single child, so akka, chelli, anna, tamudu, I don't understand the relationship at all. But it was very interesting to work on this character with with Nivedhithaa. And shoot aithe we used to shoot, and then when she was on set, we'd be in my caravan sitting and talking maybe about the story, maybe not about the story, but we would be talking. అని మీరు అన్నారు మేము సినిమా కంటే కూడా చెన్నైలో బాగా ఎంజాయ్ చేసాం, బాగా మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి అంటే అక్కడే ఉన్నారా ఇద్దరు అప్పుడు ఆ టైంలో? Both of us are from Chennai. Yeah. But we've known each other even before this project started. So ముందు నుంచే తెలుసు, కానీ only 5 days we had together. And also this is a very new experience for me, and ఈ project మొత్తం I would have shot about 40 days all alone. So completely alone, and whatever interactions I have also is through social media or through a screen. And even in screen ever ఆ టీజర్ లో కనబడుతుంది తిను. So opposite, I had nobody to act, so I had to imagine the opposite person also enacting, and then I had to perform. అందుకే నేను ఇందాక సింపుల్ అనగానే వెంటనే రియాక్షన్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ అన్న. And they actually, yeah, so it was very difficult ala cheyadam, but also it was great, like very challenging to do it. Yeah. ఎందుకంటే ఎవరు లేదు, 40 days నేను పొద్దున్న వెళ్తాను, నైట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. మీకు మీరే ఆల్మోస్ట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే అండ్ కమింగ్ బ్యాక్, బట్ ఐ వాస్ ఆల్ అలోన్ ఇన్ దట్ హౌస్. And I don't think I'll ever forget that house, and I have spent so much time. I know every nook and corner of that house. So yeah. ఇందాక అన్నారు కదా, అంటే ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండి సినిమా స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ముందు తర్వాత ఇప్పుడు కూడా అదే దాంట్లో ఉన్నాను అని చాలా మంది మామూలుగా చెప్తుంటారు. ఆ క్యారెక్టర్తో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా అదే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలా లేదు. కానీ ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్డ్ ద షో అండ్ ఐ వెంట్, బికాస్ లైక్ ఐ సెడ్ ఎప్పుడో స్క్రిప్ట్ విన్నాను, స్క్రిప్ట్ విన్నప్పటి నుంచి నా మైండ్లో ఉంది. అండ్ ఐ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ రిహర్సల్స్ అండ్ రీడింగ్, అండ్ పర్సనలీ ఆల్సో ఐ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. షూట్ అయిన తర్వాత వెన్ ఐ యాక్చువల్లీ గాట్ బ్యాక్ హోమ్, it did affect me koncham mentally. It did take time for me. I felt very unsettling. Intikochi na bedroom lo na intlone naku it took almost like 2-3 weeks for me to get back, because that could also be because I put in a lot of mind into it, and chala energy I have spent in this. So it did feel a little difficult, ante not in a paranormal way, but generally it was a little bit taxing, because it's a very dark show, and the space Anya is in throughout the show is not a great space. So it అంటే మిగతా జానర్ ఫిల్మ్స్ కంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లవ్ స్టోరీ అది ఇది అంటే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది, అంతా ఉంటుంది, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ హారర్ అనగానే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా ఆ ఫీలింగ్. హారర్ సినిమా చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు ఉంటుందా అదేమైనా అట్లా?
మాకు చూసే ఫీలింగ్ వస్తున్నప్పుడు వర్కింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటున్నాం. It's very draining. It's ట్రైనింగ్ tiring అండి. At the end of the day, I don't have the energy to do anything. నేను వెళ్ళి నా రూమ్ లో కూర్చొని తినేసి అలా బాల్కనీలో కూర్చొని అలా I'll just be like, you know, like relaxing myself. That was what I would do at the end of the day. Kani I loved going to shoot every single day because either I'm screaming or I'm shouting or I'm fighting or I'm crying or I'm running or I'm doing something. You know, there's this anni untundi dantlo, and it was very exciting to be a part of it. So our excitement kuda is one sort of energy idi kada. So yeah, I mean I think both of us thoroughly enjoyed our work. It was nice to feel that intense for a character. You don't really get to play such roles that often, but this had so much scope. And I really liked that high and low of emotion in a microsecond, what Anya goes through a lot in the show. So it was really nice. But like she said, when we came back to that's it, I had no energy, and there are days where we shot, and also we shot it bilingual kada. There's an intense scene. I'll finish it. సో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది డ్రైన్ అయిపోవడానికి మీరు ఎందుకు అలా అన్నారు అని. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తమిళ్ అంటారు. ఐ బి లైక్ అబ్బో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం చేయాలి. బట్ ఇట్ వాస్ గ్రేట్. బట్ బై ద టైమ్ వీ కేమ్ బ్యాక్, like absolutely there are days where I just watched one Friends episode and went back to sleep because I had to calm myself down. So yeah. ఓకే. సో ఇంకా తమిళ నుంచి చెన్నై నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి డబ్బింగ్లు అన్నీ కూడా మీరే 2 సినిమాలకి చేసేసి ఉంటారు. సో వాళ్ళకి అట్లా ఆ విధంగా కొంచెం సింపుల్ అయి ఉంటుంది. Actually someone asked, previous journal asked, because you all can speak Tamil and Telugu, they took you all award. I'm like, appudu acting? ఓకే. సో ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు సార్ మీరు సినిమా గురించి? The show. It's a nice. I think it's a good show. So hopefully people will, audience will enjoy it and like it and love it and share it with everyone. Okay. So thank you very much and all the very best. Much hit అవ్వాలి ఈ షో అని కోరుకుంటున్నాను. Thank you so much.